Zabby's Talk Show. Akí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì wípé akóbojú ọjọ́ ṣe rí akí ẹ̀yin ìyá akí bàbá akí ẹ̀gbọ́n akí àbúrò èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby's Talk Show. Ayé ọpẹ́ yọ ṣe ọlọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ a máa yọ lórí wa, lórí ọmọ, lórí ọkọ àti lórí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa. Ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí i. Báwo lójú ọjọ́ ṣe rí lọ́dọ̀ títí yín? Ibo lẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa, ibo lẹ ti ń bá wa ká lọ lórí ètò wa yìí? Ṣé Jámánì ni, ṣé láti Ìjẹ̀bú ni, ṣé láti Ìbàdàn ni, ṣé láti Ọ̀yọ́ ni, Jámánì ni tàbí France tàbí Australia tàbí Austria tàbí America tàbí London tàbí Italy tàbí Japan tàbí kò lè jẹ́ North Korea kò tiẹ̀ síbi tọ́mọ Yorùbá ò sí tàbí North Korea ni. Ibo ló tún kù tí mi ò tí ì dárúkọ? Ṣé nílọrin ni, ṣé nìbàdàn ni, ṣé Ògbómọ̀ṣọ́ ni, ṣé Kire ni, ṣàṣàbà ni, ṣé Benin ni, ṣé Oǹdó ni ṣé Ìlọrin ni? Èmi náà gbìyànjú. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa, Ọlọ́run ò ní gbàgbé wa. Èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní pé ká sáré ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ kó tó di wípé a bọ́ sójú agbami ètò. Ẹ jẹ́ ká sáré ṣe cup of tea síwájú wa. God bless you. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí wípé ìròyìn ayọ̀ Olúwa máa jáde lẹ́nu wa. Ṣẹ́rí ìta fẹ́ ṣe, a máa ṣe ní pápápá ni tí ò ní gbà wá láàyè torí wípé a máa ṣe ní episode ni. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ, ṣẹ́rí ayé yẹn ò sí bọ̀ èèyàn máa ń squeeze ara ẹ̀ ni. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó bá ti jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé nǹkan tó yàn láàyò ni. Tó bá ṣe ní ìkànlẹ̀ báyìí, ìmíì tún máa wọlé. Tó bá ṣe ní ìkànlẹ̀ báyìí, ìmíì tún máa wọlé. Especially àwa tó jẹ́ pé ọ̀nà ibi tá a pínra wa sí yìí ó pọ̀. K'Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. Ká tó gbọ́ ti ìlú, ká tó gbọ́ ti ilé, ká tó gbọ́ tara, ká tó gbọ́ ti iṣẹ́, títóbi fún Ọlọ́run. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé kò ń ṣe mímọ̀ ṣe wa, kò ń ṣe agbára wa, oore ọ̀fẹ́ àánú la rí gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Èmi nìkan náà kọ́, bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi tẹ́ ń wò mí náà nìyẹn náà. Kẹ́ tó wo program Dr. Zabby's Talk Show, kẹ́ tó wo program tẹlòmíì, kẹ́ tó wo ti Yorùbá World Media, kẹ́ tó wo ti Koiki, kẹ́ tó wo ti àti bẹ́ẹ̀ lọ. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. Gbogbo ibi tá ti ń tọwọ́ bàpò náà tá à ń rí owó mú láti lè fi ra dátà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú ilẹ̀ Yorùbá náà àti káàkiri àgbáyé, bóyá ní Togo ni, ní Cameroon ni, ní South Africa ni o, ní Cote d'Ivoire ni, gbogbo yín pátápátá ni mo kí torí kò síbi tá a lẹ́bí dé, kò síbi tá a lára dé. Gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ wípé ikú wa ti dàjọ́ kú, ààrẹ wa ti di àjọgbà. Kí la fẹ́ gbé wá lọ́jọ́ tòní? Ó kàn wá, ó dẹ̀ kàn wá. Ó kàn wá bí iṣan ọrùn. Ẹ má sọ wípé kò kàn wá bọ̀ kó tó di wípé a wọnú ẹ̀. Ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká ti kọ́kọ́ lọ wọnú ilé. A kọ́kọ́ máa fi ilé ṣe preamble ni. Ẹ ṣáà mọ̀ báyìí máa ń ṣe. Ẹ wípé a kọ́kọ́ fẹ́ fi ṣe warm up. Ibi tá à ń lọ gangan àti ìdìbẹ̀ bọ̀ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ fún, ká kọ́kọ́ fi ilé ṣe warm up náà. Ẹ ṣe gan ni. Kó tó di pé a wọnú agbami ètò. Why tẹ́ tí like ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ like náà. Ọ̀fẹ́ nígbàlà náà, ìdí nǹkan tó ń sọ fún wa nìyẹn. Kò gbowó kò gbòbí, ọpẹ́ ló ń jẹ. Ẹ̀yin náà ẹ fún mi ò kúkú béèrè owó, mi béèrè òbí ju wípé ẹ bá mi tẹ like, ẹ bá mi share. Ẹ̀yin tó wá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ ọkọ̀ máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì, ẹ bá wa subscribe so that anytime tó bá ń ṣe program ẹ lè máa rí notification. God bless you. One love. What is the maturity stage? It's 9 weeks, and in that 9 weeks you'll be two. This guy is about to become a billionaire. He's planting without even using soil, and he believes that he can make more than 500 million naira every year. I am planting without soil. Plant only on water solution. And with this, you are growing these big fruits, Yes. vegetables. Yes. Wow, look at this. Oh my God, look at how big this pepper is. And you're planting this pepper without even soil. Yeah. Look at how full my hand is. Can you see this? And they are just 7 weeks old. 7 weeks old. Yes. What is the maturity stage? It's 9 weeks,
And in that 9 weeks, two pepper will be able to give you 1 kg. 1 kg. 1 kg is about 1,600 in the market. 1,600 naira for 2 of this pepper. Yes, exactly. Wow. So wait, what if you decide to harvest all the pepper in this farm? Yes, in this farm we harvest every week. We make up to 1 million naira, and you keep harvesting for almost 3 months. For 3 months. Yes. That is 1 million naira every week for 3 months. Yes. So if you have like 5 of these farms, you'll be making 5 million naira every week for 3 months. You'll be making 5 million naira every week for 3 months. Yes. Oh my God! You only have one of this farm at the moment. We only have one at the moment. Hey God, this guy is really doing something impressive. 5 million naira every week, and it has the potential to even make more than 5 million. Yes, naira. if you have more, the more the greenhouse, the more the money, because the market cannot be saturated. No matter what you produce, there are always people that are willing to buy. And this is not the only thing you plant. You plant pepper, cucumber, watermelon, yes. strawberry. Yes. What else? We farm all kind of vegetables and all kind of fruits. So what is the advantage of this method of farming? Why is it better than soil farming? Ooh, there's a lot of advantages. First of all is that your fruits are healthier. Second of all, your fruits start producing at the early stage. Number 3 is that you have to have more plants within a short space. Like in this place, if you are to farm on a soil, this place will house 7,200 plants. But here, on the soil, this place will house 1,200 plants. But hydroponically here, we're taking 7,200 plants. Wow. So it maximizes space for you. Then it also minimizes use of water. But I don't understand what you said. You say on soil to take 7,200. On soil to take 1,200. On soil to take 1,200. Yes. But ponically, yes. It will take 7,200. That's like almost times 6 yes. of what you get with soil. You're going to get it on with this method of farming. Yes, exactly. How can I like seriously? I'm really interested in it because like people are making so much. You can imagine. Nobody really needs to travel to the UK anymore. Nobody really needs to travel to Canada. When people can make this amount of money here in Nigeria. Yeah. And you know what annoys me most? What annoys me most is the fact that there are so many lands that are wasting in Nigeria. Why can't the government give out these lands to these farmers to use to, to bring back something to the economy? Yes, exactly. Look around you. There are so many lands that the government owned. They are just unused. They are wasted. Yeah. And most of these farmers do not have the capital to acquire those kinds of land. Why can't the government just create a system where farmers will have access to land for farming? And this system of farming also, you can farm it anywhere. Anywhere? Yes, you can farm it in all weather, in all climates, and even at the back of your house. You can farm hydroponically. You don't need to go far. I want to learn this thing. We call it urban farming. I want to learn this thing, seriously. 10 million naira every week. Yes, it has that potential. Once I blow, I'm coming to learn this thing because seriously. Kai. So how I'm trying to see, are there any disadvantages compared to soil farming? Okay, the major disadvantage is that to start it is a bit capital intensive. But the good thing is that once you invest that huge amount of money, you are 100% sure of return on investment. So like within the shortest possible time. If I want to start it, like how much do you think it cost me this greenhouse? Okay, just this size. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Your first planting season, you are most likely going to recover your money. And then this system will last more than 10 years. So you see the remaining of your period is pure profit. Hi. Yes. Wow, this is really interesting. Just go to all these places where land is really cheap. You understand? Just lease it for 10 years. Yes. Invest huge money into this kind of farming. And then you are sure of making money. Wow. 100% sure of return on investment. And then also it maximizes the use of nutrients and water, because when it's on soil, if for example you have to use 1 bag of fertilizer to farm on the same number of plants, well, with hydroponic we are talking of something like 4 or 5 cups. 4 or 5 cups? Yes, that is how easy it is on nutrients. Wow. And then also on water, if for example if this 7,200 plant were to be on water, on soil, you have to be pumping every morning and every evening to irrigate them. But with hydroponic, the water is already inside, so you don't need that water, and no single drain of water leaves the barrel. So the plant takes up the whole water you give it. But when it's on soil, if you irrigate, most of the water gets flowed away.
even the nutrient, most of them get leached away. So where are you lacking support right now? What are you looking for? Are you looking for investors, partnership? What are you looking for? How can you expand this? Okay, yes, we are actually looking for investors so that we can key in and strike the market by force. We expand it large size so we can take advantage of the large market in Nigeria and Africa. So we're looking for partners, we're looking for investors, we're looking for trainees that will train so that the knowledge will be there, will be out there, and it will go wide, and everybody will get to know about hydroponic farming. Wow, I believe that when more people are into hydroponic farming, even some of our equipment will become cheap because there will be high demand and the price will crash. Wow, that's really interesting. So I don't believe that because this looks really easy. I mean, you're just saying that you use water to plant crops. Yeah. But was the process really easy for you? The process of acquiring knowledge was very tedious because it's a researching process. You keep researching, but once you've known it, it's very easy to farm hydroponics. Did you lose anything in your life at the point of setting up this project? Actually, I had a business that I was doing that I used the money to be researching on this. So the business actually lost the business because I kept making the business. As long as money comes in, I take it and put it into my research. Yeah. Before the business crashed. The business crashed. Yes. Did you lose friends? I lost a lot of friends that I thought I was going crazy. Because you're trying to plant with water. With water, exactly. Okay, but there are still a good number of them that stood by me. There are still a good number of them that stood by me. People like Bobby Washak, people like Kerepon. A lot of them stood by me, yes. Okay, what about your relationship? How, trying to set this thing up, how did you manage your school, your other things, your family relationship with this project? It was not easy because during that process, honestly, I had my head buried into my book, my pen, my research, mixing up everything, my tools and my gadgets. Náà mo kí gbogbo wa nílé oko lẹ́yìn òdì wípé akóbójú ọjọ́ ṣe rí lẹ́ẹ̀kan sí ṣe cup of tea síwájú. Èwo láti rí mú, èwo láti rí kọ́ nínú ìwọ̀nba tí a kọ́kọ́ fi ṣe warm up yìí náà. Ṣe rí nǹkan tí wọ́n kọ́ sọ ń bẹ̀ lẹ́ẹ̀kan wípé why tí ìjọba eléyìí lásán ti Nàìjíríà ni mo rí rí. Nàìjíríà ń sìn wọ́n ti import jollof rice, fried rice. Tẹ́ bá lọ sí àwọn Shoprite, àwọn tán ti package láti China wá sí Nàìjíríà. Ẹ sọ ẹ ní ìmẹ̀. Ṣé àwọn ẹ̀fọ́ ni? Ṣé ẹ̀wà ni? Ẹ máa rí èyí tó jẹ́ pé àti China náà ti ṣe wá. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé àti ọ̀dọ̀ wa òun náà ti ń gbé lọ táwọn máa lọ ṣe gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe sí. Mo rí fídíò kan gbà kan bọ́n ṣe jollof rice tiwọn títí tán fi package, tán fi fún ní, tán fi pack ẹ̀, tán fi label sí lára, tó máa wá send ẹ̀ padà wá sí wa. Ẹ rí pé a ti ṣe nǹkan. Ẹ wá wo àwọn olóṣèlú, àwọn òjẹ̀lú, àwọn tí wọn kì í ṣe leader tó jẹ́ wípé òjẹ̀lú ni wọ́n. Kàkà tó máa fi go into this, àwọn máa sponsor yín wípé ẹ wá lọ sí Hajj, ẹ wá lọ sí Jerusalem. Àwọn tó wà nílùú Èkó ò tí ì ké bí eku, ẹyẹ ò tí ì ké bí ẹyẹ, ọmọ èèyàn ò tí ì fọhùn bí ènìyàn, wọn ò tí ì rí jẹ, wọn ò tí ì rí mu, wọn ò tí ì rí náà, wọn ò tí ì rí lò. Nínú gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí ń sìn, ṣe mọ̀ pé wọ́n tún ti ka báwọn ṣe fẹ́ náwó wọn. At the end of the day, tá a bá monitor ẹ̀ dáadáa, ẹ máa rí wípé àwọn north tó máa ń favour náà, àwọn náà ló máa favour. Àwọn north tó máa ń favour, àwọn náà ló sì máa padà favour. Torí pé kí ni, àwọn máa ń gbówó sílẹ̀ láì má fi interest fún àwọn farmers wọn láti lè wá yá owó lọ fi ṣe nǹkan ọ̀gbìn. Bọ̀ ìwọ̀nba tó bá fún àwa nísàlẹ̀ ń bí, àwọn tó ń fún àwọn ló máa pín mọ́ra wọn lọ́wọ́. Ṣé tó bá jẹ́ bọ́n ṣe ń ṣe ní north lọ́ ṣe ń ṣe ní ìsàlẹ̀ ń bí, ṣáwọn máa sọ pé àwọn máa short ọjà wọn down, àwọn máa short ọ̀rọ̀ Nàìjíríà down? Tàbí ẹ gbọ́ lórí nǹkan tí leader àwọn Netherlands tó ń sọ lórí ọ̀rọ̀ Chief Sunday Igboho, wípé Chief Sunday Igboho ní kí Fúlàní kó kúrò ní kinní kan, ẹ̀kan tètè wọ́n ní Chief Sunday, tó dẹ̀ jẹ́ wípé
Chief Sunday Igboho ò sọ wípé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tajà yín ẹ kúrò, ẹ̀yin tí ẹ̀ ń dá àwọn ìyá wa láàmú ni o, àwọn pípù yìí gbọ́ o. Náà ibẹ̀ kọ́ là ń lọ, àyàbá ni gbogbo yẹn, mo ì fi ń ṣe warm up ni. Ibi tí à ń lọ gangan lọ́jọ́ títí òní ni wípé àwọn àkàndá ènìyàn holy land tí àwa náà ní, orísun wa, àwa in short ẹ má fi bínú gbọ́ program yìí. Ìwọ tó bá ń bínú nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, má fi bínú gbọ́. Mo máa sọ nǹkan kan wípé ìyá 80 years tó bá wà láyé, tó bá educate, tó bá ń wá knowledge, tó bá wà educated, tó tún wá knowledge mọ́, tí àríyá 60 years tó ṣẹ̀ṣẹ̀ padà lọ sí school, ó ń wá ìmọ̀ kún ìmọ̀, ó tún wá knowledge sí knowledge sí ni. Now irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò ní fi dúdú pe funfun. Ẹ má worry wípé èèyàn kan jẹ́ doctor, èèyàn kan jẹ́ professor, èèyàn kan jẹ́ pastor, èèyàn kan jẹ́ imam, bóyá ó ti ní gbogbo ìmọ̀ tán. Ìwọ tó imam, ìwọ tó tiẹ̀ ṣe gateman gan, ó lè ní ìmọ̀ ju ẹni tó bá pera ẹ̀ ní doctor lọ. Ó lè ní ìmọ̀, nọ́ọ̀sì lè ní ìmọ̀ ju ẹni tó bá jẹ́ professor. It doesn't really matter. Ìmọ̀ òpin síbì kan. Bọ́ ó ṣe ní láàánú wípé àwa Áfríkà à ń fẹ́ wá ìmọ̀. Òun ló fà á tó fi jẹ́ wípé àwọn ọmọ wa a máa ń fẹ́ sọ wípé no, nǹkan tí mo fẹ́ kó ṣe leléyìí, because a fẹ́ káwọn ọmọ yẹn wá ìmọ̀. Ìmọ̀ títí wa àwa ìyá yẹn, àwa òbí tó jẹ́ pé àwọn ìyá wa bàbá wa náà pàṣẹ sí wa lórí, òun làwa náà fẹ́ pàṣẹ sí orí àwọn ọmọ wa. A fẹ́ jẹ́ káwọn tiẹ̀ lo ìmọ̀ tí àwọn tún nìyẹn láti lè fi ṣe àwọn nǹkan kan. A máa sọ pé no, for example nsìn, everybody ló fẹ́ ọmọ ẹ̀ kó lọ di nurse, kó di doctor, kó di adájọ́, kó di kìnìkan. Kò sẹ́ni tó máa sọ wípé òkè ọmọ tó bá kéèyàn bí mẹ́wàá sílẹ̀, bóyá èèyàn méjì ló máa ní òkè kọ́ ọmọ òun lọ sínú farming. Tó bá kéèyàn méjì sílẹ̀, bóyá èèyàn ẹyọ kan gan ló máa ní kọ́ ọmọ òun lọ kọ́ṣẹ́ welder. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé ó ń kọ́ nílùú òyìnbó tán dẹ̀ ń ṣoríire. Wọ́n ní báwo ni sísà mi ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yìí wípé báwo ló ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yìí náà? Oh my God. Iṣẹ́ máa rèé ọmọ aláṣẹ jẹ, òwò máa rèé ọmọ aláṣẹ là. Òwò leléyìí ọmọ aláṣẹ là. Òyìnbó náà mọ̀ bẹ́ẹ̀. O máa rí corner shop tó jẹ́ pé business kékeré náà ń ṣe, family business ni, tán dẹ̀ tí exist tí ò ń ṣe 100 years. Ṣọ́ọ̀bù kan wà nínú UK yìí tó ń pè ní kí lorúkọ ṣọ́ọ̀bù náà? Àwọn ṣọ́ọ̀bù kéékèèké kan wà ṣá tó jẹ́ pé ọjà wọn lè wọn ò bọ̀, wọ́n ní àwọn nǹkan tó jẹ́ pé quality ọjà náà máa ń ní ńbẹ̀. Family business ni, tó bá sọ̀gbà tó ti wà, ó lè ti wà ní 500 years ago. Ó lè ti wà ní more than that, understand say, tí ọjà yẹn, tí ṣọ́ọ̀bù yẹn tó ti exist, tán dẹ̀ máa ní branches káàkiri. Ìyá mi àti bàbá mi, kí ni mo fẹ́ fàyọ ńbẹ̀? Bọ̀ ní Áfríkà, wọ́n wá kó wa lẹ́rú ni wípé gbogbo nǹkan táwa ń ṣe yẹn, kódà gan àwọn tó jẹ́ wípé kí ló ń pe orúkọ, nǹkan tí àwọn ancestors wa tí wọ́n ti ṣe kalẹ̀, tẹ máa rí wípé òun dẹ̀ ló wà nínú museum àwọn òyìnbó níbí báyìí. Àwọn ibi tó jẹ́ pé wọ́n ti gbẹ́ ère, wọ́n kọlà fún ère yẹn, wọ́n di irun fún oríṣiríṣi, tó jẹ́ pé àwò má padà sẹ́yìn ni, tí n bá gbà àwò má padà sẹ́yìn òun ló jẹ́. Gbogbo àwọn iṣẹ́ ọwọ́ yẹn òun lòyìnbó dé táwọn mú tiwọn wá, àwa mú tiwa gbé sílẹ̀. Brother mi àti sister mi, ẹ má jẹ́ ká lọ jìnnà. Ọ̀rọ̀ tá fẹ́ sọ lénìí ó wọnú ara wọn gan ni. Ó pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwa ọmọ Yorùbá, orísun wa, àti agbára tí Ọlọ́run fún wa, àti wípé a tún dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé àní omi ti tán lẹ́yìn ẹja àwọn òyìnbó, àwọn akónilẹ́rú. Gbogbo èyí tèmi àti yín tá à ń ṣe yìí, it might not be now, understand, but a máa gain it very soon.
ẹ má kàn wọ́n wípé kí ni ṣé nǹkan tó kàn nìyẹn no gbogbo nǹkan tí mo máa ń sọ ni wípé alóyìnbó ń ṣe nǹkan torí generation tó ń bọ̀ Africa ń ṣe nǹkan torí pé Ọlọ́run jẹ́ rí tèmi ṣe àwọn òró ti generation tó ń bọ̀ òun nìkan ṣe bàjẹ́ débi tó bàjẹ́ dé yìí brother mi àti sister mi gẹ́gẹ́ bí Nnamdi Kanu àti àwọn ọmọ Ìgbò bóyá bí 50% tó máa sọ wípé àwọn ni báwo ni ná wípé ọmọ Israel àwọn ọmọ Israel ni àwọn kò yé yín sìn àwọn ò kì í ṣe ọmọ ilẹ̀ Ìgbò understand àti Israel àwọn ti wá okay that is the correct one wípé àti Israel òun ni àwọn ti wá ibi tí a fẹ́ lọ lọ́jọ́ títí òní nìyẹn ṣé òótọ́ ni àwọn ọmọ Ìgbò gan ṣe lọ́n wá láti Israel àwa gangan fúnra wa tá a pera wa ní alágbára ibi ìbà ilẹ̀ máa ti gbọ́ ṣé òótọ́ gangan lálágbára làwa ọmọ Yorùbá ni màá mú ẹ̀rí ẹ̀ wá tàbí òótọ́ kọ́ la jẹ́ alágbára àwọn wo gangan alọ́rọ̀ yìí sẹ́ eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àní kóníkálukú wa ká má ṣe ẹ̀sìn bọ̀ gbogbo nǹkan tó gbà lọ́wọ́ wa ní àwọn àròjinlẹ̀ tó dẹ̀ ń kó bá ọrọ̀ ajé wa tó ń kó bá ìtẹ̀síwájú wa tí àwọn imam àwọn pastors àwọn gbogbo àwọn olórí ìjọ tó tún fi ń kó wa lẹ́rú we are now àti bẹ̀rẹ̀ sí ní escape kúrò nínú ìtúsílẹ̀ ọkàn ìtúsílẹ̀ ọpọlọ ìtúsílẹ̀ oríṣiríṣi ok ó dàbí pé ẹ lè ní interest láti wo eléyìí tí mo gbé síwájú ẹ lè ní interest láti wò ó tán bóyá fún ẹ̀yin tẹ́ bá ní interest nínú ẹ̀ bó gbóró eléyìí só lè jẹ́ bí àwọn challenges tó máa ní bóyá bí iná bí pé láì má rí support irú àwọn ìlú òyìnbó ń sọ bá fẹ́ ṣe irú business yìí sìn olóye tíjọba máa fún ẹ for 6 months wọ́n máa fi ní kó lọ try business yẹn tó bá ti wà òkè lẹ́yìn 6 months wọn ò ní support ẹ mọ́ wọ́n ti mọ̀ ẹ́ pé wà tó bá lè jẹ́ pé bóyá kò wà òkè o ò ní lose much because ìjọba náà máa support ẹ ṣáwa nìyẹn láfíríkà ṣáwa nìyẹn nílẹ̀ nàìjíríà ṣá níyẹn nílẹ̀ yorùbá kàkà kí a ní ìyẹn owó tó yẹ ká fi ṣe bẹ́ẹ̀ ìlú òkèèrè làwa máa ná sí mi ò mọ̀ bóyá ẹ̀yin máa láìkẹ́ láti wo ibi tó tán sí and I'm pretty sure pé bóyá tẹ́ bá lọ Google eléyìí bóyá ẹ lè bá pàdé or because a lot of people no fẹ́ ṣe business ní Nàìjíríà but number 1 security number 2 òun ni iná number 3 tó tún ṣe pàtàkì kò sí hospital èèyàn kankan ló kú lánàá bọ́jọ́ wo nìtàn ni wọ́n ń gbé káàkiri hospital 4 náà gbé lọ wọ́n sọ pé hospital kú wọ́n gbé délé hospital ti kún wọ́n gbé dán hospital ti kún you can imagine tẹ́mi máa fi bọ́ bìkítà àjẹmọ́ máa porúkọ Ọlọ́run short mo mọ̀ wípé àmọ́gbà tó máa jẹ́bọ̀ àkókò yẹn ti ń bọ̀ sí àkókò yẹn ti ń bọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa share ètò ẹ bá wa tẹ like ẹ bá wa fi comment sílẹ̀ kẹ bá wa like ẹ ṣé now. So I didn't have much attention for my girlfriend at that time, and then there was not much money also. So I think she moved on. She had to move on and let me be. So you lost your girlfriend because of this project? Yes, I did. I lost my girlfriend, the love of my life. Yeah. Do you still miss her right now? I still do miss her, but we have to move on. Okay, you've moved on anyway. Yes. Okay, so what did you study in school? What's your qualification? Funny enough, I have OND in Maths and Statistics, and then I have BSc in my business management and MSc also in management. Wow, that's really interesting. Okay, let's say bye to the viewers. Before we do that, I would like to apologize sincerely. I forgot my microphone, and I did not even know that I tried. Now, which covers the year for ẹ jẹ́ ká wá bẹ̀rẹ̀ lórí program gangan ṣe ẹ jẹ́ ká wá wọnú ẹ̀ lọ nǹkan tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ rí lórí gangan àwọn kan fi yẹn ṣe wípé ókè àìbámu a lè ráwọn èèyàn wa náà tán ní interest kọ́lọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. The bio is already in the program, so why read it at all? And the fact that you have invited me must suggest that I qualify to address. ṣẹ́gbọ́n nǹkan tó kọ́ sọ mẹ́ẹ̀ Professor Lumumba okay
àwọn bàbá tiwa nìyẹn. Ẹ rí wípé mo fall in love pẹ̀lú program wọn gan always òun ni mo máa ń sábà lò. Torí wípé ó ní kó tó di wípé ẹ pè mí síbí báyìí, ẹ rí wípé mo qualify fún nǹkan tẹ́ ẹ pè mí fún ni. Ẹ máa rí àwọn ìlú ibi tó ń bá sọ̀rọ̀ ńsìn. Now. So let me for inviting me. The bio is already in the program, so why read it at all? And the fact that you have invited me must suggest that I qualify to address you. To address you. So let me say how glad I am to be present with you this morning. I've put together notes which will be availed to you, which speak in detail to the subject that you invited me to speak about. So what I'll do during this engagement is not to give you a typical keynote, but simply to, in an eclectic fashion, speak to some of the key issues that I think are relevant to an engagement such as this, and sensitive to the fact that your overall theme is about climate change. It is important to note what the world has been doing about climate change for a long time now. And those of you who are involved in the area of survey will remember that the world started worrying about the climate as early as 1972. And you will only have to read the agreement on the environment in Stockholm in 1972. After Stockholm, there have been a series of iconic meetings which have also spoken to the question of climate. You remember Rio 1992. You will remember Kyoto in 1997, which of course came into force in the year 2005. You'll remember Paris in 2015, 2016. And of course, you'll also remember the series of the Conference on Parties of the UN Framework Contract on, or rather Framework Convention on Climate Change, the last of which was held, I believe, early this year in Sharm el-Sheikh in Egypt, and the 28th, which will be held in the United Arab Emirates in the month of November 2023. Within the African continent, we have also seen those developments. If you look at Africa Agenda 2063, which came into being in the year 2013, you will see that there is, in fact, an Africa framework on climate change and resilience strategy, which covers the year 2022 and will be in force up to the year 2032. And within the international arena, of course, we are aware of the Sustainable Development Goal number 13, which speaks to climate change. So that the whole question of climate is one that has been with us. I was listening to the Secretary General of the United Nations just a few days ago, and he was talking about the boiling world, that the world has now reached a boiling point. And you only have to see the temperatures which are very extreme. If you look at the floods, only yesterday, Beijing, China, had rain of nearly 1 meter. And if you look at what is happening in terms of the heat, Mongolia recorded its highest temperature since they started doing the records. And so that this is an issue that is alive and real. Of course, that is not to say that we do not have climate change skeptics, people who believe that really this is just fiction. But if you look at the El Nino and La Nina phenomena that we have seen in the world in the recent past, it tells you that something is happening to the world. And it is in that context, therefore, that we must talk about a resilient leadership. And when one talks about leadership at any level, one must recognize, particularly when one is talking about these issues in the context of Africa,
Africa is a continent that has a very large desert, the desert area and the unraveling of the Sahara Desert. Those of you who are keen students of geography will note, for example, that the Lake Chad Basin, the Lake Chad contracted by almost over 30%. And you can imagine the impact that it has had on the Chad Basin, the fishing communities. And if you go down south in the Namib Desert, and if you look at quite a number of areas which have marginal lands, the world is really going through a very difficult phase. Which then calls into question, what are we doing at the level of leadership, at the level of research? If you look at Africa today, and you look at the kind of money that we deploy into research, is less than 0.25% of our budgets, not our GDP. And if you look at the world now, if you look at researchers per million, you'll be shocked at how pathetic we are. Israel leads the world, and I think to 1 million, Israel has nearly anything between. Náà ibi tá à ń lọ nìyẹn o, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ fetíléko. Àwọn ibi tẹ́ ẹ ti fẹ́ dìbò mi ò fẹ́ mú lérè fè or something like that. Ká mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ti ń bọ̀ kó tó di ibi tí wọ́n dé tí ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbọ́ yìí. Ṣé rí gbogbo ibi tó yẹ káfíríkà náwó sí, especially ilẹ̀ Nàìjíríà tó ń pè tó jẹ́ pé girlfriend kan ló kàn fún wọn lórúkọ ẹ pé máa jẹ́ báyìí, tó mọ̀ pé bó máa ṣe rí lọ́jọ́ ọ̀la máa ṣe rí lélẹ̀. Ó ti ṣẹlẹ̀ náà, bọ̀ kí ni àtúnṣe? Gbogbo ẹ̀ náà lèmi àti yín náà là ń ṣe yìí. Ó lè má jẹ́ lénìí, but orúkọ àti nǹkan tẹ́ bá sọ sílẹ̀ náà kò ní parẹ́. History náà máa repeat rẹ̀. Nísìnyí tẹ̀lé tó dẹ̀ jẹ́ wípé ayélujára, wọ́n máa ní lágbájá yìí dẹ̀ sọ ọ́, tàmẹ̀dù sọ. Báwa ṣe lọ wú àwọn videos kan jáde, bẹ́ẹ̀ náà ló máa wú àwọn kan náà jáde náà nìyẹn pé àwọn ẹni àwọn náà dẹ̀ sọ báyìí, àwọn náà dẹ̀ sọ báyìí, àwọn sọ báyìí. Now ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú. 6,500 to 6,980 researchers per million. If you come to Africa, you come to countries, I think South Africa is leading in this regard with about 500 researchers per million, Kenya possibly 250. Nigeria, which should be leading in this regard, is below 100. And if you don't research, then you are engaged in voodoo. Nigeria only research because lè fira wa wé South Africa, lè fira wa wé Congo, Togo, Cameroon, àwọn tó ń dá dúró nìyẹn. Gbogbo àgbàná tó wà láfíríkà ilẹ̀ Nàìjíríà náà dá sí. But tó bá yẹ pé ṣe la dá dúró ni, why not? A kàn jẹ́ giant, wọ́n kàn gbé orúkọ giant sórí ni. Ṣé gbọ́? Níbi tí South Africa, ẹ wo nǹkan táwọn ń ṣe research, ẹ wo nǹkan tí àwọn ìlú kéréje mi tán ṣe, tó dẹ̀ jẹ́ wípé Nàìjíríà ló lówó jù. Kàkà káwọn ṣe research, àwọn máa du ipò àti báwo làwọn ṣe fẹ́ kó owó jẹ ni. Báwo lẹni tó wà lẹ́yìn tó máa wà lẹ́yìn lọ títí, báwo làwọn máa lo everybody as a boy. Now, because science has now demonstrated that there must be logic to what we are doing. And even those who are in positions of leadership must be individuals who are dictated and governed by science. And Africa has been going through a series of factors and a series of agreements over the year. I remember that when Africa, for example, Africans sat in Lagos in 1980 and came up with the Lagos Plan of Action, which was to be the blueprint of how Africa was going to develop in all spheres. The Lagos Plan of Action came and was never implemented. And if you look at many of the promises that we have made to ourselves, the question that then arises is, why have we not fulfilled those promises that we have made to ourselves? And I'll just run through quite a number of them
in order to situate them in the context of what leadership is all about. If you look at the freeing of the spaces of the airspace, for example, as early as 1988 in Yamoussoukro, La Côte d'Ivoire, Africa said we were going to free the airspace to reduce the cost of airfare within the continent of Africa. We have not fulfilled it. In Kenya, only yesterday, I think we have now allowed Ethiopian Airline and Air Dubai to fly directly into Mombasa, their second aircraft. But Kenya Airways, of course, objects because it is competition. And I'm saying, why don't we achieve this? Because there is no shortage of declaration that we have made. If we had implemented Yamoussoukro, you can imagine what would be happening in terms of trade. And I'm saying that is the quality of leadership that follows these things through that is lacking. If you go into the area of medicine, for example, in Abuja in the year 2001, Africans met and said that we were going to spend 15% of our budget, not GDP, in health. None of the countries reached. I think it is only Mauritius and Rwanda that nearly succeeded in doing so. And you can see the health burden and the diseases, some of the diseases that we thought we had conquered are now coming back. And if you go into the area of agriculture, we have not dealt with agriculture. I think that is the Malabo Convention on Agriculture. You go on the question of involvement of women into the affairs of the government, the Maputo Declaration. You go into the much more recent Malabo Declaration on Unconstitutional Changes of Government 2022, and you can see how governments are changing unconstitutionally in the western part of Africa. Why do I say this? I say this because we are talking about resilient leadership. And you are leaders in your own right. When you come into the arena of survey, I was asking the CEO when I was coming here, what percentage of Kenyan land is properly surveyed? Leave alone those things that you are using chains to survey. Properly surveyed. And I dare say, and she said, that is not more than 30%. In the 21st century, and Kenya is one of the better countries. If you ask our rivers, have they been properly surveyed? The answer is no. If you ask both our territorial on the farmer terra, on the land, the kind of survey, the land tenure systems that we have here, and we have some of the most convoluted tenure systems in this continent. Now, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé a kú bójú ọjọ́ ṣeré. Ṣe rí ibi tán sọ wípé òun ló tún dáa jù nínú Áfíríkà. Brother mi and sister mi, a kú bójú ọjọ́ ṣeré lẹ́ẹ̀kan sí. Ibo la ń lọ, ibo la bára wa. Ṣe rí gbogbo nǹkan tí àwọn olórí yẹn tó ń jà fún, ṣe rí nǹkan táwa náà ń jà fún wípé kò papọ̀ rárá. Kò ń ṣe nǹkan kan náà rárá. Ọ̀rọ̀ yìí ò ń ṣe nǹkan kan náà. Ẹ wo Israel. Ẹ wo àwọn Israel náà. Ìgbà tí ogun dé nsìn, àwọn ò dúró lórí orúkọ Jésù. Gbogbo nǹkan tó fi kó wa lómi ọbẹ̀ pátápátá òun ni lórúkọ Jésù ní Áfíríkà. Ní kẹ́lẹ́sìn má ṣe ẹ̀sìn ẹ̀. Bọ̀ àwọn dúró ni àwọn fèsì ogun. Àgbọ̀ wípé wọ́n lo Bible. Kí àwọn ìjọba kan wá dúró láti lè bá wa fáìtì ìyàn tó ń mì, tó ń jà, tó ń gbé àwọn èèyàn mì lórí owó tó wà nílẹ̀, lórí ọrọ̀ ajé wa. Àní stress ìgbà tán fẹ́ bá Palestine tán fẹ́ bá wọn fà. Wọ́n bá wọn fà pẹ̀lú nǹkan ogun olóró ni. Face me and face you. Ìjọba Nàìjíríà, àwọn ń bá wa fà á pẹ̀lú nǹkan ìní tiwantiwa ni. Ṣé báwọn yẹn ń bá ọ̀tá jà, ṣé àwa jẹ́ ọ̀tá àwọn tó ń darí wa ni? Tàbí ọmọ wípé èèyàn ń jà? Ẹ wo research náà, ẹ gbọ́ nǹkan tó ń sọ wípé ṣé research. Kíní yìí ó ní kí ló ń porúkọ ẹ̀ o? Episode 2 máa wá. Yeah, episode 2 máa wá.
because tí mo feel wípé èyí tí mo fẹ́ kọ́kọ́ lò kan ni mo kọ́kọ́ lò yìí. Episode 2 máa wá lórí ọ̀rọ̀ báwo lọ̀rọ̀ ìrìn àjò wa gan ṣe jẹ́ pẹ̀lú Israel. Ṣé mọ̀ wípé mo dárúkọ àwọn ọmọ Igbo lórí Nnamdi Kanu because wọ́n máa ń claim ní wípé ilẹ̀ Israel làwọn ti wá. But ju gbogbo ẹ̀ lọ, èyí tá a rí mú lò nínú eléyìí, ẹ wo kíní máa yìí wọ́n ṣe interview fún ní ibi báyìí. Ṣé tó bá jẹ́ wípé a ní olórí gẹ́gẹ́ bí àwọn náà ti ṣe ń ṣe, táwa náà bá ní nísàlẹ̀ ń bí tí wọ́n lè máa threaten wa, ṣé bí lè máa pa wá tó tó yẹn? Ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀ nípa ẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ bá lè ṣe ẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ẹbí wa tó bá ní interest nírú nǹkan báyìí. Ẹ gbọ́ tí màá yẹn sọ wípé èèyàn lè bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe gẹ́gẹ́ bí oko etílé tí màmá wa Dr. Janet Fashakin tó ń ṣe olùgbẹnusọ ẹ̀ tó ń kéde ẹ̀ wípé tí Yorùbá nation tá bá tiẹ̀ wá délé ní kí ni wọ́n prepare sílẹ̀. Ààrẹ náà leléyìí, irú eléyìí náà táwọn èèyàn dẹ̀ ń ṣe, àwọn èèyàn ń ṣe tán dẹ̀ ń jẹ́rìí sí, testimony ń lọ. Ṣé lórúkọ ẹ jẹ́ ká gbórúkọ Ọlọ́run sílẹ̀ ká tó ṣe léyìí o, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gbórúkọ kinní kan sílẹ̀. No, gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kíjọba kó máa educate aráàlú nìyẹn, kó máa fund àwọn kan tó lè máa educate aráàlú. Báwo lẹ ṣe lè gbégbé sí ayé ìrọ̀rùn? Báwo làwa náà ṣe lè ran ìjọba lọ́wọ́? But now àwa náà ń ṣe gẹ́gẹ́ bíi pé báwo la ṣe lè ranra wa lọ́wọ́, torí a ti rí ìjọba gẹ́gẹ́ bí ajẹkúdújẹrá. Wọ́n fẹ́ jayé ọmọ wọn mọ́ ayé ni. Òun leléyìí, tẹ́ bá wò ó dáadáa, ẹ máa rí gbogbo àlàyé tó ṣe ń bẹ̀. And I'm pretty sure irú nǹkan báyìí gan tó bá lọ gbá research fún, tó bá jẹ́ ẹni tó ní interest, ó máa tún rí a lot, ó máa kọ́ a lot ńbẹ̀. Báwo ló ṣe lè ṣe, àwọn bó ló lè ṣe sí. Òun ni Professor Lumumba tó ń sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, gbogbo ibi tó yẹ agriculture tó yẹ kán ná. Àní àwọn China náà tó wá ń ralẹ̀ lọ́wọ́ wa ń sìn, máa ṣe agriculture nínú ilẹ̀ wa, because táwọn bá rà kàn bí ìyáláyà àwọn Fúlàní kan da ẹran gba gbogbo ibẹ̀ yẹn. Àwọn ọlọ́pàá tó wà ní tó ní kán máa ṣọ́ ọmọ aráàlú, àwọn ti kówó fún wọn, àwọn san sálárì fún wọn ni. DPO olóye ọlọ́pàá tó máa fún wọn pẹ̀lú ammunition tó máa fi lọ máa gáìdì oko tí àwọn China tán bá ní Nàìjíríà. Tó jẹ́ pé tí gbogbo kinní yẹn, bóyá àgbàdo ni o, bóyá kinní epo ni o, tó máa fi di wípé wọ́n fẹ́ kó gbogbo everything tí mímì kan ò ní mì bẹ̀. Àwọn Fúlàní gan mọ̀ pé àwọn ò gbọ́dọ̀ ṣeré gbabẹ̀. Yàtọ̀ sí àwọn baba oníbaba tó jẹ́ wípé yá aláò yá àyásẹ̀ làwọn ń ṣe, tó jẹ́ pé Ọlọ́run làwọn fi ṣọ́ra wọn, tó jẹ́ pé wọ́n máa wá jẹ oko wọn tán tún máa nà wọ́n kúrò ńbẹ̀ ni. Brother mi and sister mi. Now mi ò ní fẹ́ jẹ́ kí, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ wípé mi ò ní fẹ́ jẹ́ kí fídíò yìí kó gùn, gẹ́gẹ́ bí mo tún ṣe sọ lẹ́lẹ́kejì sí. Ẹ máa retí episode 2 ẹ̀. Episode 2 yẹn, eléyìí ẹ jẹ́ ká fi ṣe wípé warm up náà ṣì ní náà. Bọ̀ ṣá rọ́gbọ́n kan bẹ̀ tàbí ọ̀rọ̀gbọ́n kan bẹ̀, ẹ jẹ́ ká fílẹ̀ lórí comment section. Tó bá jẹ́ pé bóyá ẹ̀yin náà dẹ̀ tún ní nǹkan tó wà lọ́kàn yín, bóyá ẹ̀yin náà ti ṣerú ẹ̀ rí ni o, bóyá ẹ ní lọ́kàn láti ṣerú ẹ̀ ni o, bóyá nǹkan tó ṣe yìí o, àbóyá ẹ gbé kudos fún o, àbóyá kò dẹ̀ ń ṣe Nàìjíríà ló yẹ kó ṣe sí o, bóyá ẹ dẹ̀ ní advice kankan tẹ́ wò wípé tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ìjọba ṣe fílẹ̀ nínú comment section. Brother mi and sister mi, ìyá mi àti bàbá mi, tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀kan kí wá ń bẹ̀ náà, mo kí yín o. Gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ̀ bá tiẹ̀ sọ anything máa ń kí mi wípé well done, ni pé Dr. Zabby ẹ kú ètò, ẹ kú iṣẹ́. Mo mọ̀ ọ́ lórí, ṣé mo sọ fún yín pé mo máa lọ wo comment, mo appreciate yín. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa, Ọlọ́run á gbàdúrà wa, iléeṣẹ́ wa ò ní jóná ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àrọ́mọdọ́mọ wa kò ní gbégbá bára. Torí pé mo fẹ́ ṣe ní ṣókíṣókí ni màá ṣe mú eléyìí wá sí òpin. Ká máa fi wá lọ sí episode 2 ẹ̀.
ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run èmi lẹ́ẹ̀ máa rí náà ni mo máa bá etí tẹ fi ń gbọ́ mi tí náà ní ojú tẹ fi ń wò mí ojú náà ní fọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run mi ò ní ṣìwí ẹ̀yin náà ní ṣì mí gbọ́ Yorùbá nation no going back torí pé àti ìrọ́nà bòmí àbẹ́ ìrọ́nà bòmí ni ẹ tún rí ètí bàbá wa Chief Sunday Igboho ṣàtàn sọ wípé àní ẹ̀yin ọmọ Fúlàní ẹ wá dà wá láàmú ni kò ń ṣe wípé ó ṣà ń lọ látọjọ́ yìí oníkálukú ṣá ẹ má dà wá láàmú mọ́ ṣẹtúrí tán tún gbógun ti bàbá òun bàbá ìkan tún jáde nínú ọmọ Ìgbò náà tó tún ńlá lè Chief Sunday Igboho tó ńlá lè ìyẹn ó tún yàtọ̀ sáwọn ọmọ àwọn náà tó another one tún leléyìí o another one tún leléyìí o torí pé ó ń gbèjà àwọn olóṣèlú tó ní ó ṣàṣọ oríṣiríṣi ṣá bọ́dà mi àti sàmì àfi kí Ọlọ́run kó ṣàánú àwa dúdú torí pé tiwa pọ̀ Ọlọ́run àìkí tiwa gan kó yọyẹ Nnamdi Kanu òun ń jà fún àwọn ìran ẹ̀ Chief Sunday Igboho òun náà dúró fún àwọn ìran ẹ̀ ni torí pé kí ni àkàndá èèyàn màláìkà kan òjíṣẹ́ kan ni gbogbo wọn náà jẹ́ Chief Sunday Igboho òjíṣẹ́ ló ń jẹ́ Nnamdi Kanu náà òjíṣẹ́ kan náà lòun náà jẹ́ fún àwọn ìran ẹ̀ bí Jesus Christ náà bóyá jẹ́ òjíṣẹ́ kan fún àwa ìran àwa dúdú coming soon ẹgbọ́n nǹkan tí mo sọ yẹn bí Jesus Christ ṣe jẹ́ òjíṣẹ́ fún ìran àwa dúdú báwo ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ fojú lọ́nà fún episode 2 ẹ máa gbọ́ bí Jesus Christ bó ṣe jẹ́ ìran àwa dúdú. God bless you. Now, one love. Ẹ má gbàgbé láti fi comment sílẹ̀. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti share ètò yìí. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Bye for now. One love. Àǹfààní ńlá rèé láti ilé-iṣẹ́ Serimas Homes and Apartments fún gbogbo ẹ̀yin arìnrìn-àjò nílẹ̀ yìí àti láti òkè òkun wá sí ilẹ̀ Nàìjíríà pẹ̀lú owó tí kò gani lára láti fún ara ní ìsinmi aláìlẹ́gbẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ fún ara ní ìsinmi pẹ̀lú àwọn ohun amáyédẹrùn bí ìyàrá ọlọ́yẹ́, íńtánẹ́ẹ̀tì, ilé ìdáná àti àyíká tó rẹwà. Bákan náà, àǹfààní yìí wà fún ẹ̀yin tó fẹ́ darí padà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ààyè tó dàbí ilé ẹni ni. Fún àlàyé ẹ kàn sí ilé-iṣẹ́ Serimas Homes and Apartments ní nọ́mbà 2F Akérèlé Extension Surulere, Lagos, Nigeria. Ẹ pè 08066710843 tàbí 08149737740 tàbí +44 789 795 8178. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.